Good morning, everyone. Mayong aga. Guys, can you hear me? Morning, sir. Yes, sir. Batian niyo ko? Sir. Sige. How about the others? Miss Mendoza, Sudaria, Delphine, Abelarde, Dawang, can you hear me? Yes, sir. Good. Okay. Can we please open our camera para sa aton lang attendance, please? And then I will start sang aton nga lesson for today. Others pa, can you please open your camera? Okay, ginapasulot ko lang ang iba naton nga mga members pa, no? Okay, Miss Villa, Miss Sudaria, Abelarde, Delphine. Okay. More? So how many students I have right now? Okay. Sige. Guys, ang aton nga lecture for the Tourism and Promotion Services ends today. Okay? So, last lecture na naton inisubong. And then next week, we are going to start with our on-the-web training. So, I believe tanan ka mo diri are joining. I haven't checked ang akon nga lista yet, but I think most of you are joining sa aton nga web training. So I am going to make an orientation later this afternoon. Okay? So for today, I have two topics to be discussed. So most likely siguro, amo na lang gid ni kamo ang ma-join. So I am recording the lesson para for the benefits of the others who are not present today. Okay? You can turn off your camera, but please make sure nga kung tawagon ko kamo to read or for recitation, please participate. Okay? So let me start sang aton nga lesson. So can you see my screen, everyone? Yes, sir. Okay. So ang aton subong nga lesson is ang last naton sa aton nga syllabus, which is the communication process, principles, and ethics. So let's continue. So what is communication? Okay, so communication, it is derived from the Latin word communicare, meaning sharing of information or intelligence. Another definition, this is the process of sharing and conveying messages from one person to another within and across channels, media, and cultures. Okay, shall I continue? Yes, sir. Okay, continue ko ha. Okay, so communication can be, so ano ang mga type of communication nga pwede? So communication can be face-to-face interaction. Amo ni ang aton nga usual nga practice kung ara kita sa school, face-to-face class. Or kung naga-istorya ka mo with your friends, with your family members, with your boyfriend or girlfriend, it's a face-to-face nga communication or interaction. Another one is phone conversation. So usually, cell phone, possible man nga sa telephone, or sometimes also online na malang no sa messenger. So that is another form of communication, ang phone conversation. Another one is a group discussion. So whenever ang inyong teacher nagahatag sa inyo sang certain topic to be discussed, then you convene, nagatipon kamo as a group, and then you discuss. Okay, so exchanging of ideas and knowledge. So communication ina, meeting or interview. In case, for example, you are applying for a job, you were called for an interview, so or nag-join ikaw sa meetings, like sa board meeting. So these are all meeting or interview form of communication. And another one is ang class recitation. Now,
With the class recitation, of course, amo ni ang sa aton nga practice subong, no? Amo ni ang aton usual practice subong, which is the teacher, ginatawag ka mo, and then pagkatapos, you are giving your opinion, idea, so that is class recitation. Now, nature of communication. So, ano ang nature of communication? Number one, ano ang nature of communication? Miss Gloria, can you read? What is communication? Communication is a process. Very good. Okay, so communication is what? Communication is a process. Number two, for a while. Okay, number two, Miss Alona, can you read what is number two? Communication occurs between two or more people. Okay, communication occurs between two or more people. What if ang imo ginaistorya self mo? Is it a communication? Gaatubang ka sa mirror, dayon, ay kagwapa, ganyan wala sa imo. Ay kanami, ito sa imo nga skin. Pero ang imo ginaistorya is ang imo nga imo nga self. Can you do it as a communication? Hindi, no, because ano ganing definition naton? Communication has to occur between two or more people. Okay, continue. Number three, I would like to request Miss Mendoza, like me, to please read. Communication can be expressed through written or spoken words, actions, nonverbal, or both spoken words and nonverbal actions at the same time. Very good. Okay, so communication can be expressed through written or spoken words, actions, nonverbal, or both spoken words and nonverbal action at the same time. Amo ni sometimes ang ginatawag naton nga action sometimes speak louder than words, because sometimes bisan wala naton gina-verbalize or wala naton ginahambal, ang aton nga gusto ipaabot sa aton nga listener, mabalaan gihapon nila because of our action. So amo na ang ginatawag naton nga nonverbal. Or sometimes both spoken, so may ara nga verbal and then verbal together. Inabalang kis ang naga-istorya ka nga may upod pa nga action, so that is also a communication. Okay, let's continue. So, what is the process of communication? So, ang elements of communication, dapat may ara kita nga sender. Okay, so una, gid ina. Dapat we have the sender. Okay? Next one, ano ang sender? The originator of the message. Diin halin ang message. Okay? So kung sa imo halin, Gloria, ang message, you are the sender. You are also the source of information or message. By the way, kung ang mga chismosa nagatipon-tipon kag magchismis, communication man ina. Yes, sir. Yes or no? Yes. sir. Yes, of course. Communication, man ano, kay nagatipon sila, istoryahan nila. So that's also part. Okay, so that's also maybe bad types ng communication, but still, it's a communication. So first, we have the sender, so the originator of the message. Number two is the source of information or the message. So sino ang source? Sino ang source ng amuning information? Sino ang source ng amuning message? So, if you are the source, then you are considered as the sender. So, isa ina ha, without the sender, hindi mo siya matawag na communication because kulang ang iyang ingredients or kulang ang iyang, let's say for example, kulang ang ingredients. Nga dapat there has to be a sender, nga dapat diin ma-originate ang message or the source of the information or the message. Okay. Of course, ang sender, dapat may message siya nga ipadala. Okay? So, dapat may ara siya message nga ipadala. Kaya kung wala siya sang message, sender siya. Pero mahipos malang siya. Wala man siya sang may gusto ipadala nga message or wala man siya may ginhambal. So, absent naman ang amuning elements ng communication. So, hindi mo siya ma-consider as communication. Now, ano ang message? So the information, ideas or thoughts conveyed by the sender in words or in action. Okay, so the information, ideas or thoughts conveyed by the sender in words or in action.
Number 3 is the encoding process. Okay, so the process of converting the message into words, actions, or other forms that the speaker understands. Okay, so dapat may encoding of message because nga, so paano mo na mapakita? Through your verbalize, through the word nga ginagamit mo, and then at the same time also, ang imo man nga action. So it has to be encoded para ang imo nga listener maintindihan niya kung ano ang imo message nga ginapadala sang sender. Okay? Next one is the channel or ang means of communication or the medium. Okay, so for the channel, I would like to request Miss Hannah to read channel, please. Okay, I think Hannah is not around. But how about Miss Villar? Can you please read? Okay, Miss Villar is not also around. How about Miss Abelarde? Okay. How about Miss Patricia May? Channel, the medium or the means such as personal or non-personal, verbal or non-verbal, in which the encoded message is conveyed. Can also be type of media. Thank you so much. Wala ko kabalo kung sino pa ang nagapamati sa akon. I will just continue. Anyway, I will have the exam next week before ako maghatag sa inyo because I will be giving grades. So I will have the exam next week. So I'm not sure if everybody nga naka-online are still listening, but it's fine with me. For as long as masabat ninyo ang ako nga exam, then it's okay with me. Okay? So let's continue. So elements of communication, the medium or the means such as personal or non-personal, verbal or non-verbal in which the encoded message is conveyed. It can also be type of media. Okay, so and then of course the process of decoding. Okay, so Gloria, are you still here? Yes, sir. Can you please read decoding, Gloria? Decoding, the process of converting and interpreting the message into some form of ideas or meaning. Very good. So decoding, so the process of converting and interpreting the message into some form of ideas or meaning. So ang kagina nga gin-encode mo nga message, it has to be decoded para mabalaan mo kung ano ang gina-communicate sa imo sang sender. Okay, so let me just repeat again no kung ano ang mga elements of communication. So ang una naton, we need to have the sender. Next, we need to have the message. Next, we need to have the encoding process. We need to have the channel or ang medium or ang means kung paano mo ipadala ang imo nga message. And then we have the decoding. Okay? And then at the end, we need to have the receiver. Okay, Gloria, can you please read this again? Receiver, the recipient of the message or someone who decodes the message. Very good. So receiver, so the recipient of the message or someone who decodes the message. So amo na ni ang pinaka-end process niya. Kung sino ang magabaton sang imo message as the sender nga imo nga ginpadala. Okay. And of course, we need to have the feedback. So ang feedback, the reaction, responses, or information provided by the receiver. It can be verbal, non-verbal, or can also be in written form. Memos, letters, or etc. So guys, amo sini ang aton nga elements sang aton nga communication. Okay, and then of course, we have the context, the environment where the communication takes place, and the barrier, the factors that affect the flow of communication. Sometimes may ara kita sa mga ginatawag ng mga barrier or ang mga harang nga makaapekto sa communication naton. Okay, let's say for example, if you are kaginagin mention naton nga isa sa types ng communication is face-to-face, ang isa naman is sa phone.
Okay, so sa phone, abi nga types ng communication. But when we say abi, let's say sa phone communication naton, ano ang mga possible naton nga mga barrier nga pwede? Possible, for example, nga signal is erratic or ang signal is hindi maayo. That's why hindi ikaw makakommunicate sa ila totally. That is one. With a face-to-face naman nga communication, for example, is another barrier, for example, is ang receiver hindi makaintindi kung ano ang gusto mo nga ihambal or daw slow response sa imong communication, slow response sa pag-decode sang message nga gusto mo. That is also part sang barrier. Okay, now, let's go to the principles of communication. Okay, so until here, before I proceed, any question? Let me again check. Miss Magusara, are you still here? Yes, sir. Miss Villa? Yes, sir. Miss Mendoza? Yes, sir. Miss Abelarde? Miss Gloria? Yes, sir. Miss Villar? Yes, sir. Sorry, may problem akong mic agina, sir. Okay, sige. So si Miss Abelarde na lang, no? Si Sir nag-send sang message. Ang receiver ko, si Miss Abelarde, is not responding. Meaning, ang communication ko kay Miss Abelarde has a problem because hindi niya ma-decode ang ako niya ginapadala nga message, hindi niya ma-receive. So nag-fall ina sa barrier. Meaning, may ara nga sa tunga sa amo ni Miss Abelarde nga hindi niya ako mabatian or wala siya nag-reply. It may be because siguro guba ang iya mic or nadulaan siya internet or wala siya subong present for whatever reason. So amo sina ang example. Okay, for Miss Mendoza, Miss daw ang naman niya since nag-reply ka mo Miss Villar, Magusara, meaning nga ang gina-input ni Sir nga message sa inyo, me being the sender, inyo na intindihan or wala? Naintindihan ninyo ang ako niya kagina? Yes, sir. Okay, so meaning kung naintindihan ninyo, that would mean nga na-decode ninyo ang message or meaning you were able to understand kung ano ang gusto ko i-communicate sa inyo by means of what? Ano nga channel ang ato nga gingamit? By means of Google Meet. So amo ni ang ato nga medium of communication subong ang computer or ang cellphone and the internet. Is that clear, guys? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Okay. Continue, no? So principles of communication. So there are the 7 C's of communication. Okay, so number 1, I would like to ask, sino naman ang akong i-ask man? Si Miss Villa, are you there, Miss Villa? Yes, sir. Alona Villa. Can you please read the 7 C's of communication? Conciseness, courtesy, correctness, clarity, completeness, consideration, concreteness. Okay, so the 7 C's of communications are the number 1, conciseness. Okay, so dapat concise ang imo nga message. Okay, dapat ang imo nga message is clear, direct to the point. Another one is courtesy. Okay, as we all know the word courtesy, no? So dapat may ara ikaw yang respeto, may ara ikaw respeto sa imo nga receiver. Number 3 is the correctness. Dapat ang imo nga message should be correct. Wala sang dugang, wala sang kulang. Number 7, clarity. It has to be clear para nga mabatian sang imo nga receiver and then at the same time maintindihan. And of course, it has to be complete. Okay, so the message should be complete, and we have the consideration, and we have the concreteness. Okay. So conciseness. Okay. So sticking to the point. Okay. Ang isa ka communication, ganyan importante, it has to be concise. Okay. Stick to the point.
keeping it brief and short, and not including extra or unnecessary information. Okay? So dapat amoy na when we convey our message nga dapat stick to the point kita kung ano ang ato niya gusto nga ihambal, dapat it has to be brief, meaning nga it has to be let's say a little bit short nga maintindihan sang aton nga receiver, and then at the same time does not include extra or unnecessary nga information. When we say extra or unnecessary information, mga information balaya nga mga dugang-dugang na or mga unneeded na nga mga information. Number 2 is courtesy. Okay, so courtesy is being aware not only of the perspective of others but also their feeling. Ang imo bala nga ihambal subong, do you think makapaayos ang mood sang receiver or do you think magalaw ay ang iyang mood? Hoy, may hambal ko sa imo, laway ka. So mabatian mo na, do you think maayo ang imo nga mood? Syempre hindi, right? So dapat you need to be worried or you need to be, let's say, you need to think sang feelings of the others. Okay, that's why isa ina sa 7 C's of the communication. Next one is the correctness. So proper grammar, punctuation, and spelling, and checking the accuracy of figures, facts, and word. Okay, especially if we are communicating in a written communication, dapat ang aton nga grammar correct, ang aton nga punctuation. Kung butangan mo sang exclamation point instead of question mark, or butangan mo na sang period instead of question mark, sometimes magalain ang meaning sang imo nga gusto ihambal. Instead of saying niya, kung butangan mo na karon sa exclamation point, base ang pagbasa yan na karon akig ikaw. Or sometimes also with the spelling, because there are some words nga kung sala ang aton nga spelling, sala man ang iyang meaning. Okay, let's say for example, ang word nga sweet. Okay, can you spell the word sweet, guys? Anybody? Sinong pwede makaspell sang word nga sweet? SWEET. EET. Okay. Pero wala pa kamo kabalo kung ang akon nga ginapa-spell sa inyo is ang tamis or ang sweet room. Gin-spell nyo na lang without asking me. Sakto, amo na ang ginahambal ko nga dapat correct ang pag-communicate ko sa inyo. Nga kung maghambal ako sweet and then wala kamo kabalo kung ano ang meaning sang sweet nga gina-refer ko, pwede nga possible sala ang inyo spell. Do you get my point? Yes, sir. Tapos, sir, ang receiver, bala, sir, or imo, ka istorya, dulain man dayon mo na kagina, sir, pag gambal nimo nga ma-spell kami sweet, wala kami na nagsabat, kaya wala kami kabalo kung ano nga sweet ang imo ginamin. Yes, exactly. Nagakos bala din, sir, sang trouble. True, exactly. So, amo na ang akon nga point nga dapat correct. Okay? Dapat correct. Okay? Let's say, for example, gin-text ko kamo, diin ka with question mark. Ano ina ang mabatyagan nyo pag ginbangkot ko kamo? Diin ka dayon question mark. So, ano ang feeling? Ginapamangkot ko kamo, right? I'm asking you kung diin ka mo. Diin ka with a question mark. What if ang akong diin ka may exclamation point? Diin ka. Hindi na pamangkot. Akig ko, diin ka. Ay subulon ta kada. Doon mo na pala. So that's why ang ginahambal nga proper use of punctuation. Very good, Miss Magosara and Miss Dawang, no? Nga amo ina nga dapat ang receiver and then at this, but of course it should be the sender. The sender dapat ang mag-originate anay sa iya kung ano ang iya. That is why very good justification nga wala kamo anay nagsabat kung sang ginpasubepel ko kamo sang sweet, because it can be sweet nga sweet room or sweet nga matamis.
Okay? Another one is saw. Okay? Another one is saw. Okay? So may ara kita nga saw nga ano gani SAW. Right? I saw him yesterday. Okay, so may ara pa man kita ya ibang nga word man nga the same ang pronunciation but a different meaning. Okay, so I hope that's clear, guys. Checking the accuracy of figures, facts, and words. Okay, butangan ko kamo dire sang example sa figures. Okay, let's say for example, nurse ako. Guys, kakita na kamo sang reseta sang doktor. Nakakita na kamo sang reseta sang doktor nga ginabakal sa butika kung magbakal kamo bulong? Yes, Yes, sir. sir. Di ba sometimes ang reseta sang doktor daw kuris-kuris, hindi ta maintindihan? Oo, sir. Amo na, sometimes ang ginbutang sang doktor, take 50 milligrams. Pero ang pagbasa mo, yado may isa pa ya ka zero, 500 milligrams. Ang 50 milligrams nga bulong, kag ang 500 milligrams is very different. Sakto, hindi? Yes, sir. Oh, 'di ba? Ang 50 milligrams kag ang 500 milligrams are hindi na sila pareho. Pero since ang pag-communicate sang doktor daw kuris-kuris iya sulat, wala mo na intindihan, nag-inom ka 500 milligrams, ending na overdose ikaw, napatay ka sa bulong. Gets nyo? Oo, sir. That is why nga dapat ang figures, facts, and word, it has to be ano? It has to be accurate. Okay, it has to be accurate. Number 3 is we have the clarity. Okay, so choosing short, familiar, and conversational words. Another one is constructing effective sentences and paragraphs by unity of idea and conclusion. Now, kamo guys are senior high school. In case, for example, magamit ako sang words nga ginagamit namon sa hospital, kay naga-discuss ko abi sa inyo, do you think maintindihan ninyo? I don't think so. That's why I am using the word, ang layman's term. Meaning sang layman's term naton, are these words that are common or maintindihan sang common nga mga people. Okay. May ihatag ako for example sa inyo. Can you see my screen? Yes, sir. Okay. Guys, in case for example ginsulat ko ni Q4H. Okay? Take your meds Q4H. Arang Q4H, hindi ina siya common nga maintindihan sa mga tao lang. Pero kung kamo magbasa, take your meds Q4H. Anong meaning sang Q4H? Maintindihan nyo hindi? Intindihan hindi? Yes or no? Hindi, sir. Pero Yes. alas 4. No, right? What if ibutang ko siya, take your meds every 4 hours? Intindihan niyo hindi? Tindihan, sir. Exactly. So, ang Q4H, ginagamit namon sa hospital nga mga wordings nga ang makaintindi lang sina nurses lang kag doctors. That's why ginabutang naton dire nga choosing short and familiar. That's why ang ako nga ginagamit nga word are familiar sa inyo para nga inyo nga maintindihan. Okay? Another one here is constructing effective sentences and paragraphs by unity of idea and conclusion. Okay. Let's continue. Okay. Itang guys, ha? So, ari na kita sa correctness, tapos na, clarity, okay. Next one is the completeness, okay. So, completeness, your message contain all the facts the readers or listeners need, the reaction you desire. Okay, so dapat ang imo nga message kumpleto sang tanan para nga ang imo nga listener makahatag sang iya nga reaction.
And then you have to provide all the necessary information. Next one is the consideration. Now, consideration means preparing every message with the message receivers in mind, trying to put yourself into their place. What if ang akon nga ihambal, kung sa akon iniihambal, manamian bala ako or hindi? Amo na nga dapat every time magbuhi kita sang word, you have to put yourself into the shoes of others and then ask yourself, ang akon bala subo nga inughambal before ko buhian, manamian ang akon nga receiver or hindi? Kung hindi, hindi na lang pagbuhi eh. Pero kung manamian, if you think manamian, then go ahead. Okay? Do you guys, do you understand? Do you understand? Okay. Yes, sir. Now, ang communication naton dire kung nagaklase kita has to be a two-way communication ha. Kung naga-ask ko palihog kamo sabat because laway sa feeling ni sir nga naga-lecture si sir and then wala ko kabalo kung ara pa kamo gapamati or wala na. Okay? Kay because kung wala na malang kamo nagapamati or may ginaobra kamo nga iban, let me know kay para nga i-stop ta ini. And ako na lang i-record ang lesson, i-send ko na lang YouTube sa inyo because hindi ko kamo makita. Nagaatubang ako subong sa akon nga wall. So as if I'm talking to the wall, so amo ning ginahambal ko nga hindi ni siya communication. Kaya ang akon nga ginahambal, it has to be 2 or more people ang nagaistorya. Now, kung isa lang ko nagaistorya, then i-record ko na lang siya. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Another one is the concreteness. Okay, I would like to ask Mr. Dennis Malakasate, Mr. Dennis, to please read. Concreteness, being specific, definite and vivid rather than vague and general, using donatives rather than Connotative. connotative words. Very good. Okay, okay. So, concreteness, being specific, definite and vivid rather than vague and general. Okay. When you say concreteness, dapat specific ang imo nga gusto ihambal. Balaan mo ang imo nga receiver, hindi manghuhula. You have to have a specific, definite, and vivid. And vivid rather than vague. When we say vague, daw hindi clear. Anong gusto iya kanon man? Nagutom ko. Makaunta? Sige, pwede man. Amo na bala, ang permi naton gina-practice for example, kamo nga mga mabarkada, kaunta guys, anong kanunta? Ay, bisan ano lang. Naingit gid ko sinasang amon ang sabat kung ako mamangkot sa akon mga friends. Kaunta guys, anong kanunta? Order na. Bisan ano lang Pag order mo french fries, ay hindi ko magkaon french fries. Di ba hambal mo bisan ano lang? So very vague. Hindi klaro. Kung naghambal ka nga, nagutom ta, kaunta steak. O di steak akong orderon, di wala ka man naghambal steak, hambal mo bisan ano lang. Di nag-order ko hamburger, dayon pag-abot sa hamburger, hindi mo gusto gali magkaon hamburger. Ano nga klase nga communication ina? Gets nyo? Yes, sir. Naka-experience na kamo sina? Oo, sir. Nang magbarkadahay ka mo bala, sir, mag-inakatay ka mo nga makaunta, tapos alas 12, alauna, naway pagyapong ka mo ka-decide kung din ka mo makaon. Diba? Kailinit. Actually, i-share ko na sa inyo ha. Sa Korea, may ara ginatawag nga restaurant nga amokona. Ang meaning sang amokona in Korean is anything. Is anything. Pag nagsulod ka sa amo na nga restaurant, kag nagpungko ka, daan ka lang sang anything sang waiter. Restaurant. Mabatian, sir. Batian nyo ka? Yes, sir. Okay, so amo na ang ginahambal nga sa Korea, may ara restaurant yung ginatawag nga amokona. Ang amokona, ang iya na meaning sa English is anything. So may restaurant sa Korea nga amokona para sa mga tao nga hindi ka decide kung anong ila gusto kanon. Ang presyo sang pagkaon sa amokona the same lang tanan, pero pag pungko mo da, mamangkot ang waiter, anong gusto mo kaunon, ma'am? Ang isabat mo lang niya, amo ko na anything. So, depende na sa waiter kung anong ihatag sa imo.
Hindi ka na dayon makulbaan sa presyo because ang tanan nga food, spaghetti, steak, hamburger, or bisan sushi lang da, or bisan ramen lang da, pareho lang tanan ila presyo. Nami no, gusto ko na magpatindog balik sa Rojas. Amo ko na para tanan lang ang mga undecided nga mga tao, dira lang niya makaon para mag-abot lang niya. Kaunon lang ni Daya, kung anong ihatag sa ila sang restaurant. It's a nice idea, right? Okay. Continue kita. Yes, sir. Continue. Yes, sir. Okay. So, communication ethics. Nakita na before that. So, using donative rather than connotative words. So, communication ethics nakita. So, what is ethics? A system of moral principles. Okay, so deals with values relating to human conduct with respect to the rightness and wrongness of certain action, also to the goodness and badness of motives and ends of such actions. Okay? Hindi ko lang din masyado padaluman ang ethics, ang moral. You will discuss this maybe sa iba ninyong teacher. So I'm just giving you ang definitions ng ethics. Now, so ano ang mga communication ethics? Okay? So the notion that an individual or group's behavior are governed by their morals, which in turn affects communication. Okay, so generally, it deals with the good moral present in any form of human communication. So, 10 basics of ethical communication. Okay, so when we say ethics, it's like the morality. Ara ba lang daw hindi ka makasakit sang tao. You are following the moral standard. Okay, before ako mag-proceed, no, I will just discuss a little bit more about moral. Okay, now, guys, ang pagpangawat, sakto nga ginawi or hindi? Hindi, sir. Sino naghambal nga hindi? Ako, sir. Ako, Sino sir. naghambal nga hindi? Ako, sir. Wait lang, sir. Amo ng question ko. Is it, ako guys mangawat ko, dakpon ako kag ibutang sa sa prisuhan because it is the society dictates. It is the law. Nga kung mangawat ka, hindi nang may law nga bawal mangawat, ibutang ka sa prisuhan. Okay, so sino ang naghambal nga bawal mangawat? It is the society. Right? May ara kita law and then also the divine law. Law also sang religion because naghambal man si Jesus sa 10 Commandments, thou shall not steal. Okay, another question. Ari daw medyo mas panungduman ninyo gamay. Guys, pwede ko ayhan asawahon ang akon pakaisa? Hindi, sir. Nga hindi. Sino naghambal? Nakabutang ina sa law nga bawal, nakabutang ina sa law sang human nga bawal asawahon ang pakaisa? Yes or no? Wala, sir. Wala nakabutang sa law nga bawal asawahon ang pakaisa. Naghambal pala ang aton religion nga bawal asawahon ang pakaisa? Yes or no? Yes, sir. Wala man sang may naghambal nga bawal asawahon, pero nga ang immoral nga asawahon ang pakaisa because amo nang ginadictate sang society bisan wala kita sang law or layi about that. Gets nyo akon point? Yes po. Gets nyo? Nga hindi tanan nga ginabawal is ara sa law nga ay hindi tani pag-obrahon kay ara siya sa law. Hindi tanan. So galing ang nagagovern sina is the morality. Nga daw ka immoral, nga imo asawahon ang imo pakaisa, pero it's not bawal. Gets nyo? Oo, sir. Sir. Daw. Amo na, that's why daw namian ko mag-discuss about that one because hindi siya bawal per se, hindi siya bawal, kaya hindi ka man niya pagprisuhon kung asawahon mo imo pakaisa, pero the society will think or say something about you. Hala, iya asawa, iya pakaisa, siguro ila na bata later on abnormal. Daw, amo na bala. Gets nyo? Okay, so
Hindi man ha naghatag lang kuya kung ano ang ginatawag naton nga ethics or moral. Pero lain pag ina nga subject ang ethics and moral. However, naghatag lang ko sang gamay nga explanation. Let's continue with the 10 basics of ethical communication. Now, number 1, Hyacinth, Miss Dawang, can you please read? Number 1, seek to get the best in communication and interaction with other people. Okay, very good. So, seek to get the best. So, get the best in communication and interaction with other people. So, always gid naton panumdumon kung ano ang best naton nga pwede mahambal when we are communicating with other people. Very good. Number 2, very important. Sang naga face-to-face classes kamo, ginaubran nyo ni or wala? Kung naghahambal ang inyo teacher, kamo sa likod, sige man chismis or wala, or nagapamati kamo? Be honest. Depende sir sa chika ang kaluyo sir. So, kinanglan ko kami separate. Pag nagbalik ang face-to-face, yung i-teacher na kon kamo, sino ito nagsabat magulang? Gloria, sir. Ako sir. Gloria, pag ako na teacher mo, pag nag-face-to-face, ibutang ka sa pinakapunta nga wala ka sang kaluyo, kay feeling ko machismis ikaw. Ba, grabe naman sir. Okay, so listen with others speak, guys, ha? Hindi lang sa teacher, even sa inyo for friends. That's why gani, di ba ginbutangan, kigingaan kita ni Lord, isa ka ba, duwa ka dulunggan, because we have to listen twice as compared sa aton nga paghambal. Gets nyo? So listen when others speak is very important. Kung naghambal ka mo da, paano ta mag-intindihanay? Amo na bala ko mag-ilinaway, yayaw-yawanay, isa mabuyayaw, isa man mabuyayaw, wala gid sang may masettle. Unless, why don't we sit down and talk about this? Wala gid sang may makuha nga best kung pareho kamo nga nagsingitanay dira. Nothing. Okay? Number 3, speak non-judgmentally. Sometimes kita nagahambal kita, nagapa-advise lang ang imo nga friend sa imo, pero ikaw ya judgmental. In case, for example, ikaw abi, nagbigo-migo ka. Nga, kundi ano natabo si mo? Kundi nagbusong ka. Hay, subo nga nagbusong ka, magbabata ka, ano dayon? Anong ipakaon mo? May panggatas ka. Very judgmental. That's why nag-share sa imo ang imo nga friend, because she wants you to listen. Because the society is already judging her. Ikaw pa nga friend niya, ikaw pa gid ma-judge sa iya. That's why nag-open siya nga best, nagabusong ko bala. That's why sa imo siya nag-share, because nag-believe siya nga hindi mo siya pag-i-judge. Ang ending, in-judge mo man siya. Gets nyo, guys? Yes, sir. Yes sir. Yes, thank you. No, si Gloria na lang gidya balakag si Jay ang ari, ang iba niya wala ko ya kabalo kun ara pa. Ari pa, sir. Houses. Okay, sabat-sabat man. Sabat-sabat, basi ma-stroke. Okay, so number 4. O sige, Abe, Miss Patricia, basahang number 4. Number 4, speak from your own experience and perspective, expressing your own thoughts, needs, and feelings. Very good. Okay, so speak from your own experience and perspective, expressing your own thoughts, needs, and feelings. Continue. Number 5, seek to understand others rather than to be right or ethical than you. Okay, that's why naga-istorya kita to understand others para nga maintindihan natin sila. Hindi nga ikaw lang permi ang sakto. May mga amo ni kita guro guys nga teacher guys no, hindi man ko yung mag-mention, even me as a student naka-experience man ko sang teacher nga si ma'am ko lang niya ang kabalo sang tanan. Siya lang yung maalam. Bisan mag-istorya ako, bisan maghambal ka, ay sala kaya kay si ma'am lang niya. May arawan ka mo amo na nga teacher, wala. Or bisan hindi siguro teacher, siguro sa aton nga mga elderly no nga sila lang gid ya permiya ang maalam because bata ka pa. Hindi mo pa maintindihan tanan, so ano pa nang hindi ka pa nakabalo, so patiha lang po anay.
Okay? So, naka-experience ka mo sina, no? Yes, sir. Yes. Okay. Sige. Number 6, avoid speaking of others. Ano ning avoid speaking for others naton? Anong meaning sini? Anybody? Daw habi gid ni naton sang iban bala. Ano ni Patricia May ang avoid speaking of others? Ano ang speaking of others gani? Do, ano gani, managi na pa naman ko, sir. Based lang sa akong pagkaintindi, guro, sir. Mm. Do, salot ka bala, sir, sa istorya sa iban? Hindi, lain. Kung pastime ta ini kung wala ta may ginaobra. Magnilibak, sir. Nachismisan, sir. Correct. Pinanglibak. Okay. Pinanglibak ang pinangchismis. Diba? Now, sino diri sa inyo ang wala pa kapanglibak? Wala gid ay. Ang maghambal din nga wala pa kapanglibak i-failure kung gid sa exam. Minus 100 sa heaven, sir, ang wala ka pang lipat. Diba? That's why, kaya daw sometimes daw panami, no? Especially kung ang kinalibak ta aton kontra. Pero actually, sa ethical standards, avoid speaking of others in the way lang alantawon ta. What if ikaw ang ginistoryahan, manamian ka? Siyempre, hindi man. So, amo na, nga sa ethical standard also, so avoid speaking of others, inang pinanglibak bala or pinangchismis. Na. Okay. Now, manage your own personal boundaries. Share only what you are comfortable to share. Okay? So, hindi tanan guys, kinahanglan ta i-share sa tanan nga tawo. Okay? There are still people, galing sa social media, subong daw tanan-tanan niya, ginashare mo sa social media, which is ang ibandira, hindi mo man gani friends. Nagalantaw lang sila ya. They act as CCTV. Daw naga-CCTV lang sila ya. Nagalantaw lang isang imo nga life. Because ikaw man mismo, ginashare mo tanan. For what? Because gusto mo damo nga likes, gusto mo damo nga emojis nga, oh, nag-cry or heart. Pero actually, hindi tanan kinahanglan i-share. Okay? And if you want to share, guys, bisan ano pa kapilit sa imo, if you are not comfortable sharing it with others, do not share it. Gets nyo? Yes, sir. Okay, so if you're not comfortable, do not share it. Next one, respect the personal boundaries of other. The same sang number 7. Hindi pagpilita nga sugidan ka sang imo kilala or sang imo family member or sang imo nga friend if she is not or he is not comfortable sharing it sa imo. Do you understand? Okay. Next one. Avoid interrupting and side conversation. Amo ni kagina, Patricia, ang ginhambal mo. Nga kung may nagahambal nga iban ara, balang nagasabat-sabat ka nga wala ka ginapamangkot. Na, sir, muna, sir. Na. And then pagkatapos nagahatag ka sang comment nga wala man ginapangayo ang imo nga opinion. Yes, sir. Tapos, inang wala ka man kabalo sa bilog nga istorya, basta ka lang gahambal. True. Kung dira nagakos ang inaway, sakto. Yes, sir. Yes, sir. Because ginchismis mo na si Patricia nga amuni, pero you didn't even know the whole story. Amo na gani, no? Ang aton gid nga ba ang makadala sa aton sa kasalanan. Lamang ko tabala ang mga ano ganing Tagal, ano ganing Ilonggo sang pipi? Ang mute bala? Ang apa. Mangkot na bala mga apa, kay since wala sila gahambal, feeling ko wala na sila mga sala. Wala man na sila panglibak. Wala man sila nagasaligbat. Paano sila kasaligbat? Kay apa sila. Di ba la? So mga plus 100. Mga plus 100 ina sila sa langit. Okay? Continue. So avoid interrupting and side conversation. Next one. So make sure that everyone has time to speak.
that all members have relatively equal airtime if they want it. That is why, even sa aton nga class, I am giving you the chance to speak up. Si Sir magklase, hindi lang niya nga ako lang for the whole 2 hours, for the whole isa ka oras, ako lang. Ako lang dapat mahambal, kay ako lang ang matarong, estudyante pa lang kamo. Hindi kamo pwede maghambal, kay wala kamo may ihambal nga maayo. Hindi amo na dapat. Bisan teacher na ikaw, kag ang imo mga estudyante high school pa lang, sometimes ang imo nga mga estudyante has something to say na pwede ang teacher makatuon man. That is why you make sure that everyone has the time to speak or makashare sila. Okay? That ends, guys, ang akon nga presentation.